Okay. Dem Inventar hinzugefügt. Was denn? Was ist denn das? Achso, das, okay. Bringen sollst. Okay. Na dann. So, was haben wir noch tun? Können wir direkt gehen? Oder müssen wir noch hier irgendwas packen? Schmiede Feuer. This is where you swung the forge hammer for the first time 30 cycles ago. No one taught you the craft. It was enough for you to watch Lot-Ionan's old smith at work. Whenever the workshop was empty, you practiced and quickly mastered the craft with ease. Ach, interessant. Hat er sich selbst beigebracht? Cool. Schön, schön. Okay, wir können wohl direkt gehen. Na dann. Können wir hier noch Tschüss sagen oder direkt gehen? Hello, Frala. Okay, gut, ich dachte schon. Brauche Proviant für 300 Meilen. I need provisions for 300 miles. You're grinning from ear to ear. Finally, you've got the chance to see something of the world. 300? Tungdil, that's no errand. That's an epic journey. Wait, I've got just the right thing. But make sure the cook doesn't see. I'm going to Blacksaddle to return a few things to a former apprentice in the Magiers. You pocket the rye bread, sausages and ham. Enough food for the first few days of your journey. Schön. Okay, nice. Hier ist noch ein Geschenk. Ich glaube, das war das Pferd, oder? Pferdefigur. I've got a present for you. You take out a symbol of protection that you've carefully made from 3 horseshoe nails. It's not the finest jewellery in Girdlegard. One look at Frala's face makes it clear that it doesn't matter. She glows with happiness as she takes the pendant. For me? But why? Because you don't see me as an oddity and you're like a little sister to me. You could have said. But you settle with a shrug and a crooked smile. Ah, schön. Perhaps I'll even meet some dwarves on the way. Frala throws you a cautious glance. It's a tricky subject that you can't help but broach. There aren't dwarves down here. You're the only one in Idderslane as far as we know. I know, but I can't just have been born out of a rock. Somewhere in the mountains, I have a clan. Maybe even a family. Yes. Maybe. Frala has reminded you more than once that Lot-Ionan wrote to the dwarf clans and none of them were missing a dwarf boy. I have to go. I've got a long journey ahead of me. Ach, okay. Wer ist der einzige Zwerg hier? I wish you the blessing of Palandiel and Vracus to protect you from all danger on your journey. Here, a talisman. Whenever you look at it, think of me. Frala winks at you mischievously. And of getting me a nice present. Werde ich daran denken, okay. 19 Tage. 19 Dinge, okay. Na gut, sollte 19 Tage reichen. Cool. Vielen Dank. Das war schön. Ach, okay, er wurde hier adoptiert sozusagen. Ah, und hat noch nie einen anderen Zwerg gesehen. Na, ist schon traurig. Okay, sonst, Gören lebt am Schwarzjoch, okay. Der Rucksack des Famulus. Hast du hier alles? Okay. Ich schätze mal ja. Wir haben die Axt, wir haben Proviant. Mehr brauchen wir nicht. How nice to see you again, Lot-Ionan. It must have been an age since we last met face to face. Nudin, welcome. Please, sit down. No, thank you, my friend. These are urgent matters, and I don't have much time. You must come to Leos Nudin immediately. The perished land is stirring. Are you sure? What makes you think that? I found out about 60 orbits ago, during a visit to the borders. Our magical barriers have weakened.
and become porous. The Elfar have left their land, and a huge horde of orcs have marched into Girdlegard. Were you able to strengthen the spell with your magic? No. I can't repair the damage alone. We need the combined power of the 6. The other 4 are already on their way here, but we need your help too. I will set off for Parista without delay. Oh, and as you're coming, could you also take the opportunity to bring back the things that I lent to you? Of course. I have them already packed in a bag. Oh, thank you. We'll be expecting you. Okay, der ist ja widerlich. Okay, und die Rane. Wir könnten vielleicht den falschen Beutel mitgenommen haben. Mal schauen. Könnte passiert sein. Utterly blinded by the sunlight, you squeeze your eyes tightly shut after only a few steps. The time spent underground has made you so sensitive to light that you're forced to seek shelter in the shade of a mighty oak. Interessant. Das ist dann also die Map. Cool. Aha. Interessant. Können nur dahin, geh weiter. Ah, okay, wir können nur dahin. Okay. Ich sah ziemlich groß hier. Interessant. Okay, dann würde ich sagen, einmal speichern. So, und dann kann's losgehen. So, gehen wir dahin. You reach a small lake by a birchwood. Your feet hurt and your eyes still sting in the unaccustomed sunlight. But a smile spreads across your face nonetheless. You've covered a decent distance on the first day of your big journey. You pitch your camp and lie down to sleep on the hard forest floor. When you awake in the morning, your legs are stiff and achy. Trying not to feel sorry for yourself, you throw your rucksack over your shoulder. You're a dwarf, and dwarves don't complain. Nehmen alles hin. Okay, was haben wir denn da? Jetzt können wir auswählen, okay. Da könnte ein Ereignis sein. Ist das hier Gasthaus? Oder Dorf? Wie heißt das? Sonanda. Okay. Und Schlan. LAN-Verbindung, okay. Könnten wieder zurückgehen. Aber nee. Sollen wir mal da hingehen? Was ist denn hier? Ja, ich glaube, wir gehen mal diesen Weg und schauen mal hier nach. So. Okay, nichts passiert, schön. Aber es wird immer da eins verbraucht, okay. Around midday, with the sun high in the sky and the first beads of sweat appearing on your forehead, you see something move next to the road, a few hundred meters ahead. Some crows are pecking at something in the long grass. Interessant, was haben wir denn da? Geh auf die Straße weiter, bis du mehr erkennen kannst. Verlasse die Straße und pirsche dich an die Krähen heran. Bleib stehen und beobachte die Szenerie aufmerksam. Okay, jetzt können wir so auswählen. Interessant. Ah, ich mag solche Spiele. Okay, was nehmen wir denn da? Geh auf der Straße weiter, bis du mehr erkennen kannst. Ich würde ja das nehmen. Verlasse die Straße und pirsche dich an die Krähen heran. Besser hier ein bisschen langsam hervorgehen, oder? Den Krähen. Könnte ein Todeszeichen sein, dass da was passiert ist. The creaking leather armor, the clattering rucksack, and a dwarf's inability to be quiet makes the crows flap around as you move from one bush to another. You give up trying to be stealthy, stand up straight, and see 2 human bodies in the flattened grass. Okay. Hätte sein können, dass da noch was kommt. Eine Truppe, die feindlich ist, oder Banditen. Ach, okay, jetzt können wir das. Okay, das ist ja cool. Wo sind denn die? Da. Könnte ein Hinterhalt sein. Suche nach Spuren, betrachte die Leiche. Löst mal das. A slender man lies in front of you, dressed in an expensive robe. It is in the colors of Turgur the Fair-Faced, one of the 6 Magi. The dead man must be one of Turgur's famulae. You don't see any wounds.
Moment, 1 oder 6. Die gerade gerufen wurden, oder wie? Drehe die Leiche um. Okay. Lass mal sehen, hast du Beute? Vracus. There are some narrow stab wounds in the man's chest. The cuts are too big to have been made by arrows, but too small for sword wounds. Ein Dolch. Okay. Was sind denn hier für Spuren? Oder ne, zuerst da. Wer bist du? You look down on a tall, broadly built man. He's wearing dark brown leather armour that is strengthened with iron plates. There's a sword lying next to him. Was he trying to defend himself against something? Or someone? There is no blood on the sword. Okay, seltsam. Aber gehören die zusammen oder war der ein Feind? Dreh den mal um. The man has the same incisions. It's clear that both men were killed by the same weapon. But what that weapon might be, you cannot say. Ich würde einen Dolch vermuten. Okay, interessant. You don't see any signs of a struggle in the area where the corpses are lying. Were they stabbed by a companion? A stranger could hardly have crept up on them with such sparse cover. Könnte sein, oder jemand, der so schnell ist, dass sie nicht reagieren konnten. Und hat sie dann erstochen. Okay, ist sonst noch etwas? Besuche den Busch. Nothing. Oh, schade. Kein Geheimnis. Suche den nächsten Busch. Nothing again. You halt. There is something. Oh, A rucksack. Did someone hide it in the bushes, or was it thrown in there? Besuchen. You open the rucksack and recognize that someone has already rummaged through it. As well as some implements and writing utensils, you find a pouch full of gold and a talisman. The gold is proof that this is not a case of robbery. Wollte ich auch gerade sagen. Nimm das Gold an dich. So, nimm den Talisman. Warmth and a feeling of security flush through your body as you touch the talisman. You feel safer just holding it in your hand. I'm taking you with me. Ja, kommst mit. Bist dabei in der Party. Schön. Lass mal sehen. Was haben wir denn da? Fahlers Halstuch. Ein Andenken an Fahler bringt dem Träger Glück. Ah, schön. Talisman des Schutzes. Einfach. Bei erlittenem Schaden 15% Chance, den Schaden um 15% zu reduzieren. Okay, schön. Nice, nice. Ja, nicht schlecht. Ich dachte, noch ein Rucksack. A rucksack that probably belonged to one of the dead. It seems to have been searched and then thrown away carelessly. Was ist denn da drin? You find a few implements, some provisions, and a map. A route is drawn on it from Parista, Nudin's capital, to Lot-Ionan's vaults. Does this mean that Turga the Fair-Faced is in Parista and wanted to send Lot-Ionan a message? And if so, why didn't he use magic? Did he want to contact him without anyone noticing? Why all this secrecy? Ohne dass er bemerkt wird. Okay. Also ist er doch einer der 6. Der 6 Magier. Und ich habe das Gefühl, dieser Schweinemagier, dieser Pigwizard, ja, Pigwizard, so nenne ich ihn, könnte böse sein. Naja. Ich setze dann Weg fort. Okay. Hier ist dann wohl nichts mehr. Wir haben 22, okay. Und die Map. Ach Mist, das war falsch. Wo ist denn hier die Map? Okay, wird dann wohl hier angezeigt. Ich schätze, hier haben wir alles. You scour the area once more and ask yourself what to do next. Sollte das gehen, oder? Bleib und suche nach weiteren Hinweisen. Begrabe die Toten und setze nach deiner Reise fort. Ja, sollten wir tun. Denn Zwerge sind ja ehrenvoll und so. It's time-consuming and strenuous work digging shallow graves in the ground with a stick and covering the corpses with a few stones.
but it should at least keep the crows from their feasting for a while. You continue on your way so as to put a few more miles between you and your grisly find before night falls. Okay, schön. Was ist das denn hier? Schwarzjoch. Ach, warte, da müssen wir hin, oder? Genau. Da müssen wir hin. Okay, was war denn hier die andere Map? Was wir gefunden haben? Sangpur, okay. Na schön. Da werden wir bald ankommen. Hier wäre ein Fragezeichen. Da ist auch eins. Brachstein. Okay. Was ist denn hier? Könnten hier gehen und stand so. Seelenschön, okay. Ja, ich bin neugierig. Moment, ich speichere vorher. Sicherheitshalber. Auf Speichern, okay, was ist hier? Nix. Jetzt hat sich da vorne gerade was bewegt. Ach so, Zwergenhändler. Ja, interessant. Okay. Gehen wir mal dahin zum Gehöft. Gut. As the gable end of a small farmhouse and a barn appear from behind a hilltop, you hear the loud cries of children at play. A girl runs along the path laughing, followed by a small boy with a big stick in his hand. The boy is trying to catch up his sister with a determined look on his face, but is finding it difficult to keep his short legs under control on the uneven path. Okay, interessant. Bleibe stehen und beobachte die Szene weiter. Geh auf die beiden zu und grüße sie freundlich, lasse den Hof links liegen und setze eine Reise fort. Stehen bleiben und beobachten ist immer gut. So. The boy trips and falls to the ground with a bump. Before the girl can reach him to help, he picks himself up and grabs the stick to continue the chase. In doing so, he catches a glimpse of you and his eyes grow wide. All he manages to say is, "There," as he points towards you with a chubby little finger. Now the girl has turned to face you too. Before you can say a word, she lifts her little brother up into her arms and runs screaming towards the farmhouse. Ja, nicht gut. Okay, haben die noch nie einen Zwerg gesehen? Ja, ob das eine gute Idee ist. Na gut, am besten wir klären das. Aber andererseits, wer sind Bauern, die greifen bestimmt zur Mistgabel und greifen an. Aber gut, wir sind ja ein Schmied. Bauern können wir gerade noch so verkloppen. Without rushing, you follow the children to the farmhouse into which they've disappeared. After a few moments, they reappear, accompanied by their parents. Their father is a thick-set man with grey hair. I am Opatia. This is my wife, Remsa. The blonde woman nods a greeting almost imperceptibly and clasps her daughter tightly to her. She looks you over with an anxious expression. It's a pleasure to meet you. My name is Tungdil. You try to make your voice sound as harmless as possible. Eure Frau scheint besorgt zu sein, sind in den letzten Tagen 2 Reisende vorbeigekommen. Sollte noch ein paar Mal hinter mich bringen, bevor die Nacht hereinbricht. Naja. Können das einmal fragen. Over the last few days, have you seen 2 travelers heading east? Opatia looks at his wife, but she shakes her head. Why do you ask? Habe ihre Leichen einen guten Tagesmarsch von hier entfernt entdeckt. Ja, hat ja ein verdächtiges Face. Okay, und diese kleinen Stichwunden könnten Mistgabeln sein, aber andererseits, ich glaube kaum, dass sie es schaffen, diese unbemerkt zu töten. I found them. 2 dead bodies on the side of the road. A good day's march east from here. Dead bodies? She hastily covers her son's ears. Was it orcs? Remsa, what would orcs be doing up here? It was probably just bandits. I'm sorry if I scared your wife and children. The man waves dismissively. No. It's just that my fair woman is especially jumpy these days. The orcs have been spotted near Calmstead. You should take it more seriously. The farmer's wife clutches her daughter even tighter
before the girl finally protests. The boy steps forward excitedly and cuts the air with his stick. If strangers come, we're supposed to run away, but I can hit them too. Opatya pats his son on the head, laughing. We're safe. The orcs have no reason to come so far north. Okay, Orks. War hier nicht zählen schön. Genau. Hier wurden die gesehen. Okay, aber die haben Klaue, kaum so kleine Waffen. Ja, solltet ihr tun. Bessere Sicherheit oder ein bisschen Vorkehrungen treffen. Wouldn't it be better to move to one of the bigger villages if there are orcs around? The farm is our livelihood. We can't just leave the place. The fields don't look after themselves. King Tilagorn's cavalry will take care of the orcs, or Lot-Ionan and his magi. But the cavalry can't be everywhere at once. Even a handful of orcs would be enough to finish us. Once the seeds are planted, I'll build the hideaway, just as you wish. But what use is a hideaway if we've nothing to eat in the autumn? Ja, das ist schwer. Sollte das Versteck so verbauen, um vor den Orks in Sicherheit zu sein. Und dann werdet ihr hungern. Seht ihr's und baut dann das Versteck. Ja gut, Ernte, das wird ja lange dauern. Gut, das kommt doch vor, was genau sie sehen. Aber ich schätze, das wird mindestens eine Woche dauern. Mindestens eine Woche und erst dann bauen sie das Versteck und keine Ahnung, wie lange das Bauen dauert. Also wäre es besser, wenn sie sofort das Versteck bauen und erst dann das tun. Aber gut, ich kann verstehen. Wenn sie jetzt sich da verstecken und haben kein Essen, dann bringt das Verstecken nicht wirklich was. Außer... Ja gut, ich glaube kaum, dass die Orks hier tagelang rumsitzen werden. Falls sie angreifen, werden sie einmal durchplündern, alles morden, was sie sehen und dann wieder abziehen. Und sie wären dann sozusagen gerettet und können hier irgendwo weglaufen. Na, die sollen das Versteck bauen. If there are orcs in the area, then you shouldn't waste any time. Build that hideaway. The dwarf is right. Remsa gives you a thankful smile before turning to her husband. We'll take care of the other problems when we come to them. The most important thing is that we're safe. Opatya stays silent for a moment, a gloomy expression on his face, before shrugging his shoulders. All right then. Dwarves do know best when it comes to orcs. You bid farewell and set off on your way. The children follow you for a while, before saying their goodbyes in laughter and running back towards the farm. Ah, schön. Okay, das war interessant. 50 Erfahrung. Okay, die Orks. Zwergenhändler ist da.